Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons voyager au Sénégal. C'est très loin, c'est en Afrique. So today we're beginning a new unit and our geographic emphasis is le Sénégal, which is in Africa. It's a French-speaking nation in Western Africa. So let's take a look. We're going to read in our chapter. I'm going to read to you. I'd like you to try to follow along and see if you can understand what you see in here. And I will give some annotations in English as well to help you out. So here we go. Géoculture, le Sénégal. Le parc national de Djoudj est une grande réserve ornithologique. Beaucoup d'oiseaux s'arrêtent là pendant leur migration. Alors, beaucoup d'oiseaux, voilà des oiseaux. It is a giant bird sanctuary, a national park, le parc national de Djoudj. Ensuite, Dakar, c'est une image de Dakar. Dakar, la capitale du Sénégal, est le point le plus occidental du continent africain. C'est-à-dire que it's the capital and it is the westernmost point of the African continent. So it's as close as the US as you can get from l'Afrique. Okay, les baobabs. Les baobabs sont des arbres énormes. Ces arbres n'ont pas de feuilles pendant 9 mois de l'année. Le fruit du baobab s'appelle pain de singe. Alors, baobabs are enormous trees. These trees don't have leaves for 9 months out of the year. The fruit of the baobab is called pain de singe, which means monkey bread. A few other facts over here. So this is where Senegal is in Western Africa. Sénégal, la capitale c'est Dakar. La population, plus de 11 millions d'habitants. Les villes principales sont Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolack et Touba. The big cities. Industrie, agriculture, pêche, huilerie, raffinerie. So, do you remember what pêche is? Aller à la pêche? Say fishing and oil refineries in addition to agriculture. All right, a little bit more about the baobab tree. Le baobab est l'emblème du Sénégal. Son tronc peut atteindre 9 mètres, 27 pieds de diamètre et il peut vivre plus de 1000 ans. Alors, c'est un arbre très spécial. So, it is a symbol of Senegal, and its trunk can be up to 27 feet in diameter, and it can live up to 1,000 years old. All right, la pêche. La pêche est une ressource importante pour les Sénégalais. Et les personnes vont à la pêche dans un bateau et ce type de bateau s'appelle un pirogue. More on this kind of boat later. Do you like to aller à la pêche? Okay, continuing on. Here is a map again, some more places we're going to talk about. So the Casamance is down here along the river. La Casamance est une région de mangroves, de fleuves et de plantations. C'est la partie du Sénégal située au sud de Gambie. So there are swamps, rivers, and plantations. It's the part of Senegal that is located south of Gambie. Gambie is another country in Africa. So it takes a little slice out of Senegal. And Casamance is this region. Le lac Retba ou lac Rose
doit sa couleur aux micro-organismes et au sel qu'il contient. There are times when this lake is a bright pink, and that's how it gets its name, Lac Rose. It gets its pink color from les algae, and salt that live in it. More on that in a few moments. I've got some pictures that are pretty surprising. Saint-Louis. Saint-Louis est la plus vieille ville française d'Afrique de l'Ouest, était la première capitale du Sénégal. Le pont Faidherbe, construit par Gustave Eiffel, relie Saint-Louis au continent. So Saint-Louis is the oldest French city in Western Africa, and it was the first capital of Senegal. It's no longer the capital. What do we say was the capital of Senegal? Quelle est la capitale? Today it's Dakar, but Saint-Louis used to be the capital. This bridge, le pont Faidherbe, was designed by Gustave Eiffel. What else did he design? That's right, the Eiffel Tower à Paris, la Tour Eiffel. All right. In this region of Senegal, you will find le Parc National de Niokolo-Koba, excusez-moi. Le Parc National de Niokolo-Koba a pour but la protection des animaux menacés d'extinction comme le chimpanzé et le panthère. So it's a national park whose goal is the protection of animals that are on the endangered species lists, such as the chimpanzee and the panther. Ensuite, la mosquée de Touba est un centre religieux très important. De nombreux pèlerins y vont chaque année. Qu'est-ce que c'est? It's a giant mosque, and many pilgrims go every year to worship. GeoQuiz. Est-ce que Dakar a toujours été la capitale du Sénégal? Has Dakar always been the capital of Senegal? Ah non, vous êtes très intelligent. La capitale était dans le passé Saint-Louis. OK, on continue. Artisanat. La vannerie. La vannerie, les artisans utilisent des matériaux de récupération pour fabriquer différents objets en osier. So this would be basket making. Vannerie is basket making. And osier, say wicker. So people, the artists, use material that they have gathered and make wicker out of them. Les souhairs ou peintures sous verre représentent des scènes de la vie quotidienne et des héros historiques nationaux. So souhairs are paintings under glass, and they represent scenes from everyday life, la vie quotidienne, everyday life, and national historical figures. Le batik. Le batik est une technique artisanale utilisée pour décorer les vêtements traditionnels comme les boubous. Boubou is a type of clothing that Senegalese men often wear. So batik is a way of dyeing fabric. So it's a little bit like tie-dye. Musique. Le mbalax mélange les rythmes et les instruments traditionnels du Sénégal avec la salsa, le rock et le funk. L'artiste Youssou N'Dour a fait connaître cette musique dans le monde entier. So it's a kind of music that mixes rhythms and traditional instruments from Senegal with salsa, rock, and funk. So this man, whose name is Youssou N'Dour, he has made this music known throughout the world. He has even had concerts in Milwaukee at Summerfest. This instrument here, la musique traditionnelle.
Chaque groupe ethnique a sa propre musique. La kora est un des instruments de musique traditionnels. Alors, c'est similaire à une guitare. Il y a des cordes. I wonder if any of you could play this, if you can play a stringed instrument, le kora. Le groupe Daraji chante le rap sénégalais ou sénérap. Leurs chansons parlent de l'environnement et de la vie quotidienne. So they are a rap group and their songs talk about the environment and la vie quotidienne, which again is life every day. So everyday life. All right, moving on just a little bit more, one more page. Savais-tu que les chansons du sénérap et du mbalax sont souvent chantées en wolof, la langue traditionnelle la plus parlée au Sénégal? So, did you know that the songs of sénérap and mbalax, two different kinds of music, are often sung in wolof, which is a traditional language, which is the most spoken in Senegal. So in Senegal, the official language is le français, and that's what schooling is done in français, and all official work is done in français, but Wolof is the language that most people speak in their homes. Some sports here. Le Dakar. Le Dakar est une course hors piste qui part d'Europe et se termine à Dakar. Il y a 3 catégories différentes, les motos, les voitures et les camions. So, le Dakar is the name of a race that is done off a course. So it's off trail. It leaves in Europe and it ends in Dakar. So if you would find that on a map, it's a very long race with 3 categories, one for motorcycles, cars, and another for trucks. So notice Dakar, c'est la capitale, that's the name of the capital, but le Dakar is the name of this race. La lutte sénégalaise est un sport traditionnel du Sénégal. Pour gagner un match, il faut que l'épaule, le dos ou les genoux de l'adversaire touchent la terre. La lutte sénégalaise is a type of wrestling. So la lutte, so Senegalese wrestling, it's a traditional sport. To win a match, you've got to get the shoulder, the back, or the knees of your opponent to touch the ground. Les courses de pirogue. Les pêcheurs utilisent leurs pirogues pour participer à des courses en mer et sur les fleuves du pays. So this is a pirogue. We saw it a little bit ago. So it's the boat. And the fishermen like to use these boats to do a race, une course. They do a race on the sea and in the rivers. So les courses de pirogue. Finalement, la gastronomie. We're talking about food and cooking. Le poulet yassa, un plat traditionnel, est fait de poulet mariné dans du jus de citron et d'oignon cuit dans l'huile d'arachide. So it's a traditional dish, and it's made of chicken marinated in lemon juice and onions, and then it's cooked in peanut oil, l'huile d'arachide. D'arachide is also known as cacahuète. Finalement, la tiboudienne. La tiboudienne est un autre plat typique du Sénégal. Il est composé de poisson, de riz et de légumes. So it's another dish that is typical of Senegal. It's made of fish, poisson, riz, rice, et légumes, veggies. All right, can you answer these questions of cette activité? Artisanat. Quels sont les sujets de suaire? What are their subjects? Remember, they're a kind of painting. What is typically their subject? Musique. Qu'est-ce que c'est que le mbalax?
you could look it up and see if you can find some music of this genre. Sport. Comment est-ce qu'on gagne un match de lutte sénégalaise? How do you win a match of Senegalese wrestling? Gastronomie. Qu'est-ce qu'il y a dans la thiboudienne? Quels sont les ingrédients? What is in it? OK, tout le monde. Bonne continuation. Au revoir et à bientôt.